Bueno, buenas tardes de nuevo a todos. Problemas del directo. Bienvenidos a este sexto webinar de RedLeaf. Mi nombre es Ainara Sobrino, soy la directora de Programas Académicos y aquí al lado tengo a mis compañeros Naum y Alicia, coordinadores del Departamento de Académicos también. Buenas tardes, chicos. Hola, buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes. Este es el primer webinar que vamos a hacer de una serie de webinars en el que queremos conocer más de cerca a los distritos escolares canadienses con los que trabajamos. Así que esperamos que disfrutéis muchísimo de este webinar y sin más dilación vamos a comenzar con el mismo. Muchas gracias y disfrutadlo. Muchas gracias, Ainara, y bienvenidos a todos. Como ha dicho Ainara, hemos preparado este webinar con mucho cariño, así que esperemos que lo disfrutéis. Tenéis en pantalla el guión que vamos a seguir. Y para empezar, para todos aquellos que aún no nos conocéis, os queremos dar algunos datos sobre RedLeaf. Después haremos una pequeña introducción de Canadá para situarnos en contexto y a continuación pasaremos al plato fuerte del día, que son las entrevistas con Ryan Groves del Distrito Escolar de Canadá en Ontario y con Ronda del Distrito Escolar de Qualicum en British Columbia. Después pasaremos a contestar las preguntas que nos habéis enviado por correo electrónico. Y por último, contestaremos a todas las preguntas que nos hagáis llegar a través del chat en directo. Seguro que muchos de vosotros ya nos conocéis, pero para los que os interesáis por Canadá por primera vez y por nosotros, deciros que RedLeaf es una empresa de movilidad educativa que llevamos trabajando más de 35 años en el sector. Trabajamos con Canadá como único destino educativo, por lo que somos grandes conocedores del país y mantenemos una muy buena relación con un gran número de instituciones educativas. A lo largo de estos años, más de 75.000 estudiantes han conocido a Canadá con nosotros, tanto en nuestros campamentos y programas de verano, como en nuestros programas académicos o nuestros programas para profesores. Tenemos 4 oficinas alrededor del mundo, en España, en Canadá, en México y en Japón. Pasamos a la siguiente. Sí. Como os he dicho, trabajamos con Canadá como único destino educativo y somos de verdad unos verdaderos apasionados de este país. Canadá es un gran país, tiene una gente maravillosa, tiene unos paisajes increíbles y un sistema educativo de verdad de los de más alto nivel en todo el mundo. Y aunque todos hemos oído hablar de Canadá, es verdad que sigue siendo un país bastante desconocido aún para muchas personas. Por eso en estos webinars que vamos a realizar, os queremos ir presentando Canadá y hablaros de los diferentes aspectos de este país para que poco a poco lo vayáis conociendo un poquito mejor. Hoy vamos a empezar con lo más básico. Como podéis ver en este mapa, Canadá es un país que se sitúa al norte del continente americano. Se extiende desde el Océano Atlántico hasta el Océano Pacífico y es el segundo país más extenso del mundo, con cerca de 10 millones de kilómetros cuadrados. Para haceros una idea, México tiene cerca de 2 millones de kilómetros cuadrados y España tiene un poco más de 500.000 kilómetros cuadrados. Eso nos da una idea de lo inmenso que es este país. En cambio, a pesar de ser uno de los países más grandes, es uno de los que tiene una densidad de población más baja del mundo, con solo 4 habitantes por kilómetro cuadrado, frente a los 57 de México o a los 93 habitantes por kilómetro cuadrado que tiene España. La población total de Canadá es de 37 millones de habitantes. Aunque como hemos dicho, Canadá es un país muy grande, la población no se distribuye homogéneamente por todo el país, sino que lo hace principalmente en la mitad sur, a lo largo de la frontera con Estados Unidos y en las provincias atlánticas, que podemos ver en el siguiente mapa. Canadá está dividido en 10 provincias y 3 territorios. Los 3 territorios los podéis ver al norte del mapa, son Yukon, los territorios del noroeste y Nunavut. Estas son las zonas menos pobladas, en gran parte debido a que también son las zonas más frías del país. Las 10 provincias se sitúan al sur y es donde se distribuye la mayor parte de la población. Tenemos, empezando por la derecha del mapa, tenemos las conocidas como las provincias atlánticas,
que son Terranova y Labrador, Nueva Escocia, la isla del Príncipe Eduardo y New Brunswick, y son las provincias más cercanas a España. Con ellas España tiene una relación histórica debido pues, a la relación que teníamos con ellos con la pesca. Después tenemos las provincias de Quebec y Ontario, que junto a las 4 atlánticas son las provincias que primero recibieron y donde primero se establecieron los asentamientos de colonos de franceses e ingleses. Después, en el centro, tenemos a las 3 provincias conocidas como las provincias de las praderas, son Manitoba, Saskatchewan y Alberta, y en ellas es donde se da la mayor producción agrícola de Canadá, con grandes extensiones de cultivo de cereal y de cría de ganado. De hecho, a Alberta se le conoce como el lejano oeste de Canadá, igual que pues, en Texas hay una cultura del cowboy y del vaquero muy importante, en Alberta se da también esa misma cultura. Y por último, tenemos la provincia de British Columbia, ya en el Pacífico. Por decir otro dato curioso de la provincia, si Alberta era el lejano oeste de Canadá, British Columbia es el Hollywood de Canadá, digamos. Es una provincia conocida por sus bonitos paisajes y gracias a los incentivos que da el gobierno, seguro que muchas de las películas que habéis visto, muchas de las películas estadounidenses que habéis visto, pues han sido rodadas en esta provincia. Canadá tiene 2 idiomas oficiales, el inglés y el francés, pero eso no significa que todas las provincias sean bilingües. De hecho, la mayoría no lo son. Quebec sería la única provincia francófona del país y el resto de las provincias son en su mayoría anglófonas. New Brunswick sería una provincia que se considera oficialmente bilingüe, ya que en ella tanto el inglés como el francés son idiomas oficiales al mismo nivel y es donde fuera de Quebec hay una mayor población francófona. Por último, os quería hablar también un poquito del sistema educativo. El sistema educativo de Canadá es uno de los más prestigiosos del mundo por su metodología y por sus resultados, que son avalados por diferentes estudios, como el estudio PISA, que seguro que es el más conocido por todos vosotros. El último estudio PISA se realizó en 2018 y Canadá quedó situado en el 6º puesto. Digamos que el 95% de la educación en Canadá, a todos los niveles, tanto en educación primaria como secundaria como universitaria, se financia a nivel público y las provincias invierten muchos recursos en tener una educación de alta calidad. El gobierno central es el que establece los estándares nacionales para todo el país y luego es el Ministerio de Educación de cada provincia el que gestiona la educación a nivel provincial. Por debajo del Ministerio de Educación de la provincia se situarían los distritos escolares, que es con quien vamos a hablar hoy. Los distritos escolares se ocupan de la gestión de los colegios y los institutos a nivel local. Hay distritos escolares de tamaño más grande y distritos escolares de tamaño más pequeño. Los distritos escolares que vamos a conocer hoy son un ejemplo de eso. Algunos pueden gestionar desde dos colegios de primaria y un instituto o pueden gestionar 40 colegios de primaria y 20 institutos. Hay distritos escolares que se encuentran en zonas urbanas y hay distritos escolares que se encuentran en zonas más rurales. Sin más dilación, voy a dar paso a mi compañero Naum para que nos presente el primer distrito escolar y la primera entrevista. Gracias, Alicia. Pues para presentar el primer distrito escolar vamos a empezar hablando de la provincia en la que se encuentra. Se encuentra en Ontario. En Ontario se localizan 2 de las ciudades mayores de Canadá, que son Ottawa y Toronto. Ottawa como capital del país, es decir, como la capital de Canadá, y Toronto como la capital de la provincia de Ontario. La población de Ontario es de 14.800.000 habitantes. Esto supone aproximadamente 1/3 de la población total del país. Como bien comentaba mi compañero hace un momento, la población en Canadá se agrupa en la parte sur del país. Efectivamente, Ontario es una de las provincias que estaban al sur. La superficie de Ontario es de 1.076.000 kilómetros cuadrados aproximadamente. Esto, si lo comparamos con la superficie de España, es el doble de España.
La densidad en Ontario de población, mi compañera ha mencionado de Canadá que era bastante pequeña. En Ontario la densidad es mayor, es de 12 habitantes por kilómetro cuadrado. Es decir, es una provincia que está bastante poblada. Sí es verdad que casi todo se acumula en la parte sur, pero es una de las provincias más pobladas. La climatología de Ontario, gran pregunta siempre por todos los interesados en viajar a Canadá. La gente de Ontario siempre se enorgullece de hablar de sus 4 estaciones del año: la primavera, el verano, el otoño y el invierno. En primavera y en otoño las temperaturas son templadas, es un clima templado, no hace ni excesivo frío ni excesivo calor, pero en invierno y en verano sí son un poco más extremas, no excesivas. En invierno pueden alcanzar los menos 10 grados más o menos de media, y en verano pueden llegar a alcanzar los 30 grados en los meses más calurosos. Hablando del idioma, como bien ha dicho mi compañera Alicia, el idioma primordial o primario en Ontario es el inglés, pero por ejemplo en Ottawa, por ser la capital del país, sí es una ciudad en la que se hablan, tienen el bilingüismo, hablan inglés y francés. Como podéis ver, ya para hablar un poquito más del distrito escolar, el puntito rojo más grande que tenéis debajo de Ottawa es Brockville, y es donde se encuentra digamos, el centro neurológico de Upper Canada, del distrito escolar del que vamos a hablar. El distrito escolar de Upper Canada es un distrito escolar que no es urbano, no está en las ciudades más grandes, es el distrito escolar de mayor superficie de la provincia, con aproximadamente 12.000 kilómetros cuadrados, y lo que hace es rodear y abrazar a la ciudad de Ottawa. Se encuentra al borde o al límite del este de la provincia de Ontario, y por el sur ya estaría Estados Unidos. Las 2 ciudades más grandes de este distrito escolar es Brockville, con 22.000 habitantes, y Cornwall, con 46.500 habitantes. En este distrito escolar, como decía antes Alicia, en este caso es uno de los grandes, tienen 21 institutos y 60 colegios de primarias. Para que nos ubiquemos un poquito con las distancias, que siempre es un término muy relativo en Canadá, Brockville se encuentra a 1 hora y cuarto en coche de Ottawa, a 2 horas y cuarto aproximadamente de Montreal y a 3 horas y cuarto de Toronto, todas estas distancias en coche. El distrito escolar de Brockville es un distrito escolar con el que llevamos trabajando más de una década con ellos. Destacan por su cercanía tanto con los estudiantes como con nosotros como compañeros de trabajo, con una comunicación bastante fluida, pero serán en la entrevista que os hablarán un poquito más de cómo funcionan. Ahora os doy paso a mi compañero Juan Carlos, que hace unos días le hizo la entrevista a Ryan Grove, el director del programa Internacionales. Thank you very much, Ryan, for your time today. Welcome to this webinar, and welcome to your district, Upper Canada. Thanks so much, and just straight on with the first question. Okay. Please introduce yourself, your role, and what you do in your school board, in your district. Okay, so my name is Ryan Groves. I'm the program manager for the international program at the Upper Canada District School Board. My role predominantly is to help with the enrollment process initially, so finding the proper place for each one of our students that apply, because we have 21 different high schools that accept international students. There's a perfect place and a perfect school for everybody. So part of my initial role is to help students learn more about each individual school, and then which school would be best for them. And then once they arrive, I turn into kind of like a international student guidance counselor. So I visit a lot of the schools, I visit a lot of the students. I help with any academic issues you might be having. I help with any type of questions you might not feel comfortable with asking your homestay parents or homestay coordinators. And I talk quite a bit with all of our agencies and our partners to make sure natural parents are well involved in the process as well. Excellent, thank you. Which would you consider your district's highlights? What would you say that is making Upper Canada unique and distinctive? Mm-hmm. So we are what I like to call a prototypical Canadian experience.
So coming from a different country, that might be a very general term. So what we are is a beautiful mix of rural communities, which would be populations under 15,000, as well as some small to mid-sized urban communities. Our highest populated city is roughly 60,000, 50 to 60,000. But we're located in a wonderful spot. So we are about an hour away at our farthest point from the city of Ottawa, Canada's national capital. 2 hours to 3 hours away, depending on where you're living within our communities, from Montreal, a very historic city within the province of Quebec in Canada. And we are roughly 5 hours away from Toronto, Canada's largest city. So what we're able to offer students is a wonderful academic experience, a wonderful Canadian experience within small communities that just love seeing and learning more about culture. Safe communities to live in, but great access to all those larger cities where we provide trips and activities. Our homestay families normally take trips monthly to some of the larger cities to see sites and do shopping. So we provide a great mix to students, and we provide that comforting feeling of safety to parents at home that might not be quite ready to let their son or daughter live in a big city. Mm-hmm. You covered my next question with this one. Which would you consider the lifestyle of the region? How would be that lifestyle relate with our typical Spanish student that you have a lot of experience from? What would you consider that lifestyle and the region would adapt to the typical Spanish student? That's a really good question. So because we're a mix of very urban or very rural, we have the opportunity to provide to any type of experience. So if you're a Spanish student coming from maybe a small seaside town, we have a huge waterway here, the St. Lawrence River, that is the main connector between the ocean and our Great Lakes here in Ontario. So it gives that effect of a seaside small town feel. We have our urban areas that are very close to Ottawa, within a 15-minute drive to Ottawa, which is perfect for people who are used to growing up in city areas. And our students, for the most part, are able to not necessarily roam around, but they're able to openly experience the differences between some of our communities that might be more popular in farm areas. So things like nature walks and just enjoying sceneries. Anybody who's interested in taking photography classes, there's great opportunities here for that. To maybe the more social aspects of the experience, so meeting in cafes or restaurants, going shopping, playing on athletic sports teams. These are all things that are all over our communities. And what's nice is if you're living in a community that may not have something you're looking for, it's a short drive to find the next community that might be bigger or might be smaller to provide you with just what you're looking for. Excellent. Tell us a little bit about the organization that you have around the student, the support, the coordination, the communication between the students and your organization, between yourself and the parents and our organization in Redleaf, how that is working in order to provide the parents with the idea of the communication and coordination network around a student. Of course, yeah. So there's a lot that goes into it. We really value all aspects of it. So our initial interactions with the students are through the help of Redleaf, and that's something that we really, really value, and we make sure to keep that a huge aspect of our process, from the application to acceptance to arrival and all the way through until the student departs at the end of their program. So things like communicating how things are going in homestay,
how things are going in school, inviting anybody or somebody from Red Leaf to come in and meet with the students and do some school tours throughout the year is something that we really, really enjoy. Once the students are here, we have a bit of a unique setup with our Canada Homestay program. Normally, Canada Homestay is a great program, but they work a little bit separately from the school boards and the schools. Our Canada Homestay representatives are an extension of us, so they go into our schools weekly. We normally have meetings weekly or daily, depending on what's happening. So they really are a part of our international education team. They know everything that there is to know about the student at home, everything there is to know about the student academically. It is not uncommon for a student maybe to have, let's say, a bit of homesickness, and there be 4, 5, 6 different people within the organization that go and meet with that student during that first week to make sure that they understand that it's a short period of time and that feeling will diminish. Within our schools, so we have a couple different types of schools. Some of them offer full language support, so ESL classes and what we call English language learning instructors. Some of them are more for students who have a higher level of English, which is okay. We have lots of students that apply for those programs. But the supports are very similar as far as each international student on their first day will be introduced to the guidance counselor in the student services office. And those people are in connection with myself and my team all of the time, daily, weekly, depending on the situation. So it's very much an all-around aspect, even though we don't necessarily work in any one of our individual schools. We are getting information from all of our schools weekly and daily, which really helps to not only better understand the students and their needs, obviously support the students and their needs whenever they're potentially struggling, but also really get to know them. One of the really nice things about what I do and what our organization does is we don't have to be 100% in communication with any one school or any one group of students. We get to learn all about all of our students all at one time. So instead of dividing and conquering, as we call it here in Canada, we're able to really learn and have a hand in everybody's support system, which is great. Excellent. Thank you, Ryan. Given your large experience working with international students, which would you consider the most significant outcome or benefit that the students are taking back from their Canadian experience, both from an academic standpoint and from a personal standpoint? Well, the easy answer to that is tears. We hope they leave with tears, and not bad tears, good tears. The idea that they're going to miss Canada. The most important academic experience is that they've been able to learn something or experience something that maybe they wouldn't have been able to at home. Great grades and being able to validate transcripts is obviously our goal for everybody, and that goes without saying. But within Canada, a lot of our students have the opportunity to experience classes that they may not have at home. So things like cooking classes or woodworking courses, maybe something that they're not necessarily planning on creating a future for themselves with, but they found a new hobby through taking those experiences within school. So I would say that would be something academically that we hope most for. From the social side of things, the easiest way to put it is I hope each of our students is able to leave with one person that is going to come visit them in their home country, that they've been able to make bonds and friendships that last a lifetime, and that the experience just doesn't stop the day that they leave at the end of their program. They're able to experience Canada, Canadian culture, and in turn our students are able to learn continuously from the students who have been here in the past as well. Excellent, Ryan. Thank you very much.
to finish with this short interview, and thanks so much for your time and your nice words. I would like to end up with your experience over the years with a working relationship and commitment, and with Red Leaf and our company over the years. How can the parents benefit from this mutual work in benefit of the students? Tell us a little bit about the long years of relationship that we had. They don't seem long, and I think that's a true depiction of how good our partnership is. It seems like just yesterday I was meeting a lot of the staff for the first time. Honestly, the relationship we have with Red Leaf is invaluable. From knowing that our message of what our communities and what our program is all about is being clearly defined by Red Leaf back to the natural parents. Our biggest fear is that our parents and our students may arrive from around the world and not have a true understanding of what to expect, and that's never a fear with Red Leaf. Another huge value is once the students are here, we know any information that we send back to Red Leaf is sent to the natural parents immediately. There's always connections, whether it be through email or telephone. Communication is easy. And for the most part, that helps the parents as well. They don't have to worry about maybe translation or anything like that. Your staff is able to help with all that extremely smoothly. From our side of things, I guess a bit selfishly, we love the Red Leaf students. They're elite within our program. Red Leaf does an amazing job with screening students, choosing students that suit our program needs very well. And the students that come are so open-minded to learning about what Canadian culture is all about, and also really recognizing the beauty of living in a rural and smaller urban area. I know a lot of experiences, or a lot of what's televised worldwide from Canada is from our major cities, Toronto's, Ottawa's, Montreal, Vancouver. But really a lot of the true beauty in Canada lies within the rural communities, and so many of our Red Leaf students are so excited to see just that true simplistic beauty that our area has to offer. Excellent. Thanks so much. Thank you very much for your time. It was very good. Thank you for your nice words. No problem. If you want to add anything that you think you missed to share with the parents and with our audience, this is the time. Oh, putting me on the spot now. I was prepared for others. I guess the best thing I can say is, even though that this year has been a little bit different for everybody worldwide, it's certainly been different for us. Everybody keeps talking about the new normal, and really, there was never a normal here before. Everything is new every day, a new experience every day, and that's because of the students that come and stay with us. So we're so excited about any student who is interested in coming to stay with us again. And really, our goal as an organization is to help students come here and help them while they're here. But I really think that overall, the international students, students coming from Red Leaf, should look forward to helping the Canadian students who are here. That's something that we've gotten a lot of feedback on over the years. Certainly near the end of the school year, is just how much the Canadian students have learned from our international students. We have international students coming all the time each year to every one of our schools, and every year there seems to be something new that our domestic students learn from our international students, which makes the entire program worthwhile for our international students to be learning from us and our students to be learning from them. Thank you very much. Okay. You're welcome. Thanks so much.
We hope to meet again very soon. Absolutely. Thanks a lot for your time and all the best and take care. Take Bye. care. Thank you. Bye. Take care. Thank you. Thanks so much. Bye. Y muchísimas gracias a Ryan, pero no solo a Ryan, también al equipo del Distrito Escolar de Upper Canada y a Canada Home State, que son los que proveen con las familias anfitrionas, por ese trabajo excelente que hacen con nuestros estudiantes. Ahora voy a dar paso a mi compañera Ainara, que os va a presentar otro distrito escolar. Espero que lo hayáis disfrutado. Muchas gracias, Nahum. Bueno, pues ahora volamos a la otra punta de Canadá. Nos vamos literalmente a la costa pacífica. Si tomásemos un avión desde Toronto hasta Vancouver, es un vuelo de unas 5 horas. Os lo digo para que os hagáis una idea. Un Toronto-Madrid son 7, para que os hagáis una idea un poquito de las distancias que tiene este gran país. Vamos a conocer hoy más de cerca el distrito de Qualicum, que es un distrito también de las zonas más rurales o más alejadas de las grandes ciudades, pero para que lo ubiquéis un poquito en Columbia Británica, es el punto rojo que vemos ahí. Columbia Británica es la tercera provincia de Canadá más poblada, por detrás de Ontario y de Quebec. Victoria es la capital, pero realmente Vancouver es la ciudad más conocida. Haciendo mención un poco a lo que ha dicho Alicia, pues esos escenarios un poco de Hollywood pueden ser los de Vancouver. Vamos a pasar con la entrevista de mi compañero, también Juan Carlos, y con Ronda, y espero que disfrutéis muchísimo de este distrito. Ronda, thank you very much for your participation in our webinar. And just to start, breaking the ice a little bit, could you please introduce yourself and what you do in your district? Sure. Hi, everybody. My name is Ronda Bell, and I'm one of the 2 district principals that are here for our international program. There's myself and Ross Pepper. We are the district principals, so we are mainly responsible for our international students who come and study within our program. Excellent. Tell us a little bit about your area, your region. Where is the district located, and a little bit about, lifestyle and living out there. So we are located on Vancouver Island, which is in the west coast of Canada. It's pretty well as far as you can go. The island is not a small island as you would imagine. So it would be about the same size of Belgium if you looked at in terms of mass. Our island is, for driving from the south to the north, would take about 6 hours. So it's quite a large space. We are located on the east coast of Vancouver Island, which allows us to have mild temperatures in the winter. And I think that's one of the highlights of our area, is that we are right along the ocean. We have the mountains behind us, and we have the natural beauty of the forest surrounding us. And again, it's just a really nice, casual lifestyle. People are not in a hurry. We just enjoy our outdoors and our weather, and really happy to live here. Excellent. Which would be your district highlights? What would you say makes your district unique? So I think one of the things that makes our district unique is, number one, is our community. As I mentioned, we are located right along the ocean. And so with the mild temperatures all the way through the winter, it is a real destination spot for a lot of Canadians as well as international students. So our temperatures in the winter, many people think of Canada as being extremely cold. Our weather here could be 2 to 7 degrees in the winter time. And we have a tendency to have a little bit more rain in the winter than we do the snow. But what's great about our location is that within 2 hours by ferry, we can go to Vancouver. By 2 hours by vehicle, we can get to Victoria, which is the capital city of British Columbia. 1.5 hours north on the island is we have Mount Washington, so students can go skiing in the winter time. And 2 hours, we travel to the west coast where we can go surfing. So where we live, we make use of all of this area. And I think also what makes us really unique is our community.
Our community is very welcoming to international students. They open up their homes and their hearts, and they make sure that the student is having an amazing time in our area. Excellent. Which will be the student's profile that you think, according to your experience, that will benefit the most from what you can offer in the district? Which type of students are you looking for? So we're really looking for students who have an open mind and are willing to take a look at opportunities and say yes. This should be a year where students come to us, and whenever there is a positive opportunity for them to take part in, they say, yes, I'm going to give that a try. We have the outdoors here that we run many activities, and we want students to engage themselves in those types of activities, as well as in our two high schools that we have, there are a number of electives that students cannot take in Spain. So we hope that they'll be open to trying courses that may be a passion for them or of interest and something they never even thought that they would be able to take. That's the kind of student we're hoping that we can attract. Something like which type of activities or which type of electives are you talking? Sure. So in our programs, we have many electives, and they range from offshoots of the academics, which are the English, math, science, and social studies. But then there are courses like woodworking, jewelry making, photography. There are many, many outdoor education programs. So we have an outdoor education grade 9, we have one at grade 10, and we also have two specialized programs that are called ROAMS, Global ROAMS. ROAMS stands for River, Ocean, and Mountain School, and this is one full semester of taking an outdoor adventure program. So for example, in the first semester, students would take Global ROAMS, and they would take an environmental science and a social studies combined with outdoor education activities for a full 5 months. And then in their second semester, they would take other academics or other electives. If they decided to take the full ROAMS program, in their first semester, they're taking academics or electives. In the second semester, it's a cohort of 20 students only doing outdoor education programs, and they get a lot of certifications like occupational first aid level 3, wilderness survival, boat safety, marine operators course. So students walk away with certificates that may be great for outdoor adventure, if they're into ecotourism, or even for themselves to develop a passion in the outdoors, to be able to do so safely. So those are just some of the opportunities that students can take. There's also a soccer class that they take for 80 minutes a day for 5 days a week for 5 months. And then after school, they could join the soccer team. So there's opportunities that we try to match them up with the interests of the students. And that's what I mean about really the students looking at what they're interested in and sharing or being open to trying those types of courses. Mm-hmm. Excellent. That's excellent. Really, 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 very good. One of the questions that the parents usually are asking us more commonly is the communication process that you entails between the district, the students, the coordinators, and Redleaf with the parents. Could you please explain briefly how that communication process works? In communicating with Redleaf, originally we will receive an application form, and then from that application form, a student writes a letter about what their interests are. From that, we then take that application and we try to match it with a high school, either Bolinas or Qualicum Secondary School, based on their interests. And in that, with that communication, we then look to see what would be the best placement for a homestay family. Once we have all that information, we are sending that to Redleaf, who will then be passing that on to the family. And once the family profile has been sent to the student, we're more than happy to have the student to begin connecting with their homestay family, either via Skype or FaceTime or by email. And then that relationship
begins even before the student arrives in Canada. And that makes it for an easier transition for when that student comes to Canada. They already know their family. And so once they're here, we also will connect them with their high school advisor. And at each high school, we have an advisor who meets with the student, helps them to select their courses, and is available every day throughout the entire year. So if that student has any issues with their courses or struggling, that counselor is there to assist them. And then will contact us if there are any other issues where we need to get additional support. We also have 2 homestay coordinators. And so our homestay coordinators will meet with the students to find out that everything is well in the home. If they have any questions, any concerns, our homestay coordinators are an advocate for the students. So when the student comes, there is a full network of support, all the way from Red Leaf to Ross Pepper, myself as district principals, to our school counselors and to our homestay coordinators. Excellent, very good. Given your large experience of many years with international students, which would you consider personally that is the most benefit or outcome of the students after 1 year in the district in Canada? Beyond the education that we know is going to be perfect and is going to add a lot of edge to the students, personally, what would you consider the parents to take away from this year from their children, from their students? I think after 25 years of being involved with international education in Qualicum School District, I noticed that students, it is a real eye-opener opportunity. Students may come here and it's just maybe what they thought it was going to be. I think it is even better than what they thought it is going to be. They make a strong connection with their homestay families, with Canadian students. They are introduced to the area, a variety of different activities. And I think it also is an eye-opener to their own culture. Until you travel abroad or until you really live or immerse yourself in another culture, do you also understand the strengths of your own culture? Coming here is going to be different. It doesn't make it better, or it doesn't mean that it's worse. It's just that it's different. And I think it's a really good process of self-reflection. And I think when students return, parents will see the amount of confidence that the child comes home with. They have been able to make decisions on their own. They've been able to solve issues on their own. And so there is a tremendous growth that takes place during the time the student studies abroad. Excellent. And finally, just to finish with the final thoughts about our relationship with Red Leaf. How does it work? How do you feel? Which is the level of the students over the years with Red Leaf? Give us a little bit of, Sure. warm Sure. comments about our relationship over the years. How do you feel? Great. We've been extremely impressed and very pleased to work with Red Leaf over the last number of years. I'm dating back to probably 20 years that we've been working together. There is a mutual collaboration. There is an appreciation and an understanding of what students are looking for and what students need. And so there is always this ongoing communication to always selecting what is best for the child. I know that the professionalism and just the work that we have together, I think that we can provide that. If there are any problems that come up, we work collaboratively to try and find a solution. But the process in working with Red Leaf is very easy. It's a wonderful working relationship, and it's one that we always look forward to receiving students from every year. Excellent, Ronda. Thank you very much. If there's anything else you can add, this is the time. Okay. One of the things that I would like to add is that I know that it is very unfortunate that I'm unable to come in person to visit you in Madrid this year. As we know, these are difficult times. But one of the messages that I would like to send to parents
is that even in these unprecedented times, if students do come to us, I want to reassure you that your child will be well taken care of, and they will be cared for as if they are our own children. So I just want to reassure you that even in difficult times, students will be well and they will be well cared for. Thank you very much, Redley, for the opportunity to do this webinar. We look forward to receiving students from you, and I wish everyone the best of health, and hopefully you will stay well. Take care. Bye. Bueno, pues desde aquí dar las gracias de nuevo hasta Qualicum, a Ronda y a todo el equipo de este distrito por esta magnífica entrevista y al equipo de marketing que ha estado también preparándola. Así que hasta aquí hemos llegado con lo que eran las presentaciones de los dos distritos que os queríamos enseñar hoy. Vamos a pasar ya con nuestro compañero Néstor, también del Departamento de Marketing, quien nos va a ir haciendo las preguntas que nos han llegado hasta ahora. Hola, Néstor. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias, chicos. Muchas gracias, chicos, por este gran webinar que habéis realizado y a los entrevistados de Canadá. Vamos a responder las preguntas que nos han llegado a través del correo electrónico durante esta semana. La primera es de Nicolás, la cual pregunta si hay algún sistema de becas y también tiene la duda de si su hijo practica el fútbol, si habría alguna posibilidad de seguir practicándolo allí, en Canadá. Vale, muchas gracias, Nicolás, por esta pregunta. Entendemos que se están refiriendo a becas de Canadá. Deciros que en Canadá el primer año, siendo estudiante internacional, es muy difícil que se bequen a los estudiantes. Como los propios canadienses dicen, les gusta primero conocer a los estudiantes para luego, si destacan, poder becarles. De hecho, entre nuestros estudiantes es cierto que hemos tenido estudiantes que han disfrutado de un segundo año académico en Canadá porque han sido becados pues, por excelencia académica, por excelencia deportiva o por diferentes méritos. Pero siendo sinceros, en un primer año es muy difícil que haya unas becas de parte de Canadá. Entendemos, como os digo, que se refiere a becas canadienses. El fútbol en Canadá es un deporte que lo tienen muchísimos distritos. Es cierto que no es el deporte más común, como aquí en Europa, que sí que es un deporte muy practicado. En Canadá el hockey, el béisbol, hay otros deportes que son más demandados, pero sí que existe fútbol en muchos de los colegios y hay posibilidad, por tanto, de seguir practicándolo allí. Como lo que animamos a Nicolás es que nos contacte y le hacemos saber en qué distritos tienen fútbol para que pueda seguir practicándolo su hijo. Muchas gracias. Gracias, señora. La siguiente pregunta es de Laura y realiza 3 preguntas. La primera es sobre los visados para el 2021, luego cómo funciona el proceso de inscripción y por último los pagos a realizar. Muchas gracias, Néstor, y gracias, Laura, por hacernos llegar esta pregunta. Vamos un poquito por partes. El tema de los visados, en principio, es como todos los años. Se requiere un visado para año académico y para el semestre. Es cierto que actualmente, a día de hoy, también se solicitan para corta estancia, para programas de corta duración, pero esperamos que esto vaya cambiando y que para el septiembre del año que viene sean solamente necesarios los de año académico como ha sido hasta ahora. El proceso del visado es un proceso que estará guiado por nosotros y por una representante oficial de Inmigración de Canadá y se hará todo en base a lo que requieren las autoridades canadienses. Respecto al proceso de inscripción, una vez que se selecciona, que la familia selecciona el distrito escolar al que quiere ir, desde Redleaf les enviaríamos todo el pack de registro para que rellenen toda la documentación, hacérselo llegar al distrito escolar seleccionado y a partir de ahí pues ya la selección de familias y ya ir formalizando todo ese proceso. Y por último, el tema de los pagos, os invitamos a que en la página web accedáis a ver los distritos escolares de los que estéis interesados y donde pone el precio de cada distrito también está el calendario de pagos. No obstante, si tenéis alguna duda, no dudéis en poneros en contacto con cualquiera de nosotros. Gracias. Muchas gracias, Naún. Por último, la última pregunta de Tatiana. La pregunta tiene que ver con la información del año escolar en Canadá. Si podría ser en una familia francófona. Muchas gracias, Tatiana, también por tu pregunta. Sí, cuando vas a estudiar a Canadá existe la posibilidad de alojarte con una familia francófona. Como explicaba un
brevemente al principio, en las provincias situadas al este del país se asentaron muchas poblaciones de origen francés que aún hoy en día pues, mantienen su idioma y su cultura, por lo que sí que existe la posibilidad de alojarse con una familia francófona en una de estas comunidades. Una vez se ha decidido que se quiere alojar al estudiante con una familia francófona, hay que decidir también si se quiere acudir al instituto con lengua vehicular francés o inglés. Si se decidiese por estudiar en inglés, es decir, con una lengua diferente a la que hablan en tu familia anfitriona, hay que tener en cuenta que esto puede suponer una carga extra para el estudiante, ya que se va a tener que manejar en el día a día con dos idiomas que no son el suyo y no le son tan familiares. Por lo tanto, os recomendamos que tengáis esto en cuenta a la hora de tomar estas decisiones, pero la posibilidad, por supuesto, pues sí existe. Muchas gracias, chicos. Ahora pasamos a las preguntas que se han realizado por el chat. Hasta ahora no ha habido ninguna y ha entrado una en los minutos extras. Sí. Es de Agustín Ferrán. ¿Sí? Y dice que si tenemos una política de cancelación actualizada por si vuelva a suceder una situación similar a la de este año. Sí. ¿Nos la podías responder, Ainara? Voy a ello, sí. Muchas gracias, Néstor y Agustín. De hecho, justo, bueno, pues recientemente, si no estoy equivocada, fue la pasada semana, se colgó en nuestra web las nuevas condiciones de cancelación. Todos sabemos que, bueno, pues que el año pasado o este presente año ha sido un año excepcional en todos los sentidos, pero todas nuestras políticas se encuentran actualmente colgadas, tanto las condiciones generales, las específicas, nuestra política de protección de datos, todo está actualmente colgado en nuestra página web y de todas formas nos podéis contactar a cualquiera de los tres compañeros y os las facilitamos. Las condiciones generales es algo que todos los padres antes de iniciar el proceso de registro son conocedores. Además también hay una parte de un pack legal y en RedLeaf una de las cosas que caracteriza nuestra empresa es la transparencia. Así que sentiros que os vamos a informar de todo y vais a ser conocedores de todo antes de partir. Muchas gracias, Ainara. Bueno, ya no tenemos más preguntas en el chat, pero decir... pues mira, justo acaba de entrar una, perdonad. En el límite. En el límite, sí. La pregunta es de Roberto Goicochea y... pregunta, la leo tal cual. Dice, imagino se orientará al niño y ayudará con la elección de asignaturas para la convalidación en España, para que no tenga problemas posteriores, sobre todo en el área de ciencias. Vamos, que pregunta sobre si habrá una orientación con el niño para una futura convalidación en España, una vez que vuelva. Muchísimas gracias, Néstor y Roberto, por tu pregunta. Efectivamente, desde RedLeaf siempre os vamos a ir orientando de la selección de asignaturas. Es verdad que bueno, pues depende del curso y del país en el que se estudie. Los requerimientos del Ministerio de Educación pueden variar. Nosotros sí os iremos guiando según el curso que vaya a estudiar vuestro hijo, para que luego a la vuelta efectivamente no haya ningún problema de convalidación a la hora de retornar. Muchas gracias, Naún. Ahora parece que no hay ninguna pregunta, pero bueno, si surge ahora en el último segundo la diré. Simplemente decir que cualquier duda que os pueda surgir más adelante, que no os haya surgido ahora, siempre podéis contactar con nosotros a través de nuestro mail o teléfono, que en la siguiente pestaña lo podréis ver, y os ayudaremos a resolver esas dudas que os hayan quedado en el tintero. Muchas gracias a todos y devuelvo a conexión a mis tres compañeros del Departamento de Académicos. Gracias, Néstor. Gracias, Néstor. Bueno, pues hasta aquí este sexto webinar de RedLeaf. Esperamos que os haya gustado y que lo hayáis disfrutado. Como ha dicho nuestro compañero Néstor, podéis ver todos nuestros programas, las nuevas promociones, las condiciones en nuestra página web, en redleaf.es. Os animamos también a que os suscribáis al canal de YouTube, porque ahí podréis ver todos los webinars que hemos hecho previamente y los siguientes que haremos. El siguiente será muy pronto. Queremos dar las gracias a todos nuestros partners, que los estamos viendo aquí en la diapositiva. Y por último, dadle al like si os ha gustado este webinar. Muchísimas gracias de nuevo y os esperamos en el próximo webinar. Buenas tardes a todos. Gracias y buenas tardes. Gracias a todos.